Okay, naririnig ako maliwanag, naririnig ako. Okay. So, di-discuss natin ngayon is about polynomials. Now, ano ba yung mga polynomials? So, polynomials, base sa definition niya nakalagay dyan, polynomial functions are mathematical models basically used to represent more complicated situations in different areas of science and mathematics. Okay, so ginagamit natin yung polynomials para ipakita yung relationship. Okay, to show the relationship between certain variables, for example, to show relationship. Okay, ginagamit siya sa physics, sa science, sa biology, at sa iba pang mga bagay. Okay, so they are formed using real numbers. So, nabubuo sila gamit na ng real numbers. Okay, so, ito. Ang i-discuss natin ngayon, particularly about polynomials, is yung long division, synthetic, tsaka yung particularly na remainder theorem. Okay, so itong tatlo na to, they are basically connected. Magkaka-connecta sila at pwede natin silang i-discuss ng sabay-sabay, pero pwede din natin silang i-discuss na sunod-sunod. Okay, so simulan muna natin sa long division. So long division, ginagamit siya to divide polynomials. Okay? So long division, kinukuha niya yung process ng division din. So, for example, I have, 144 divided by 2. Ito yung division for real numbers. Same process siya ng division ng polynomials. Okay, so tingnan muna natin, i-refresh natin yung memory natin about division of real numbers. So, kapag ganyan, ang una natin gagawin is tingnan natin kung divisible ba yung first digit dun sa ating divisor. Pero dahil hindi divisible yung 1, mag-move tayo sa 4. So, magko-combine siya, 14 na. So, 14 divided by 2 will be 7. Then, susulat natin yung quotient sa taas. Then, multiply pabalik. 7 times 2, we have 14. Then, we subtract. Then, this will cancel. Meron kang 0, meron kang 4. Bring down. So, 4 divided by 2, we have 72. So, ganun lang mag-divide. Okay? So, paano siya sa polynomials? Makikita natin yung same din na process. Okay? So, but before we proceed with that, let us first differentiate yung terms na to. Dividend, divisor, and quotient. Okay, so ano yung pinagkaiba-iba nila? So, for example, I have here x divided by y, which is equivalent to z. Yan. Alin si dividend? Sino si dividend dyan? Is it x, y, or z? X po. Sino nagsasabing x? Sabi ni Lorraine x, sabi ni Eman x. Very good. Yung dividend natin, siya yung keyword natin nasa loob. Siya yung numerator. Okay, siya yung x. Okay? So, for example, pwede kasi natin ito i-present na ganito. This is also equivalent with this. Okay? So, yung x natin dito and x natin dyan is the dividend. So, yung divisor natin, ito yung panghati nasa labas. This is our denominator. Okay, linawin lang natin yung mga terms na yan para pag diniscuss na yung steps, dire-diretso. Yung quotient, this is our result. Ito yung z. Okay? So, yan siya. Maliwanag tayo between these three terms, dividend, divisor, and quotient. Ulitin ko, si dividend nasa loob, si divisor yung nasa labas, si quotient yung resulta nilang dalawa. Okay, so proceed na tayo with long division. Okay, so for example, I am dividing these two polynomials.
Okay? Alin dyan yung dividend at alin yung divisor? Yung nasa taas po yung dividend. Okay, so yung nasa taas yung dividend, so ibig sabihin siya yung nasa loob. Kopihin lang natin. Okay? X raised to 4 minus 11x squared plus 8x minus 2. I-divide siya by x minus 3. Now, ito, makinig mabuti. Ito, i-discuss ko na yung step by step. So, step 1, yung step 1 natin, titingnan natin kung kumpleto ba yung dividend natin. Okay? At kung sunod-sunod ba in decreasing powers yung kanyang mga exponents. Ano ibig sabihin nun? Titingnan mo muna yung highest exponent niya. Ano yung pinakamataas na exponent dito sa given na to? I have X to the power 4. x raised to 4. So, ibig sabihin, pag descending powers, sunod-sunod siya pababa. So, dapat meron siyang x cubed, meron siyang x squared, meron siyang x, saka meron siya yung constant. Ito yung constant natin siya yung mga numerical values. So, tingnan nyo, meron siyang x raised to 4? Meron. May x raised to 3 siya? Wala. So, ibig sabihin, yung position dapat ng x raised to 3, papalitan natin ng 0. Ibig sabihin, ang tawag dun sa 0 na yon is placer. Para lang malaman natin na meron dapat x cube doon. Okay? So, yung position ng x cube, wala siyang nakalagay. Ibig sabihin, 0 yung kanyang coefficient. Okay? So, next, meron tayong x squared, meron tayong x, meron tayong constant. So, kompleto na siya. Meron kang x raised to 4, 0 yung x raised to 3 mo, may x raised to 2 ka, meron kang x, tapos meron kang constant. I-check mo naman ngayon yung sa dividend mo. Yung sa dividend mo, kung sunod-sunod din ba, x tapos constant, so sunod-sunod. That is our step 1. So step 1, titingnan mo kung sunod-sunod at kung may kulang. Kung may kulang, ilalagay mo dun sa position na yun is 0. Okay? Pang placer lang yon, pang position lang. Okay? So next, step 2 natin is to divide the first term of the dividend to the first term of the divisor. Ano ibig sabihin nun? I-divide daw natin yung first term ng dividend to the first term of the divisor. So ibig sabihin, i-divide natin x raised to 4 over x. Saan natin siya isusulat? Katapat ng x raised to 4. So ibig sabihin, x raised to 4 divided by x, meron kang x raised to 3. That is our step number 2. Calculator. Hindi kailangan ng calculator dito na. Okay? Step number 3. Okay, step number 3. Nakuha mo na yung first quotient mo, i-multiply mo siya pabalik doon sa first term ng divisor. So, ibig sabihin, x raised to 3 multiplied by x. Tapos, ilalagay mo naman siya dito sa baba. So, I have x raised to 4. Then, after nun, i-multiply mo siya doon sa pangalawang term or sa rest ng terms ng divisor. So, minus 3x cubed. Then, we proceed with step number 4. Okay, then we proceed with step number 4. Okay? Step number 4 natin is to subtract. So, isusubtract natin to. Pag nag-subtract tayo, mag-change to ng sign, then we proceed with addition. So, magka-cancel tayo. This will cancel out. Then, meron kang 3x cubed. Step number 5 is to bring down yung kasunod na term. I-bring down natin yung negative 11x squared. Then, repeat steps number 2 to 5 lang. Okay? So, repeat step number 2, mayroon 3x cubed divided by x. Lalabas yung sagot is positive 3x squared. Then, step number 3, multiply pabalik, meron kang 3x cubed minus 9x squared. Then, step number 4, you subtract. Subtract, change sign, add. Then, this will cancel out. Lalabas kang sagot na negative 2x squared. Kasi negative 11 plus 9. That is negative 2x squared. Okay, then step number 5 is to bring down. So, meron kang plus 8x. Okay?
Then repeat steps number 2 to 5 again. Negative 2x squared divided by x, I have negative 2x. Step number 3, multiply pabalik, I have negative 2x squared plus 6x. Step number 4 is to subtract, change sign, add. So, meron tayong lalabas na cancel ito. Meron tayong 2x. Step number 5 is to bring down. Then, we have minus 2. Then, repeat steps 2 to 5. As long as divisible yung lumalabas. Okay? So, 2x divided by x, I have positive 2. Then, step number 3, multiply pabalik, I have 2x minus 6. Then step number 4, subtract, change sign, add. This will cancel out. Negative 2 plus 6, lalabas sa sagot dyan is 4. Okay? Dito yan ha. Dito na siya. So, kapag hindi na divisible, 4 is not divisible by x, you stop na. Hinto ka na doon. So, ang sagot natin, may tinatawag na remainder. Okay? So, para natin isusulat yung remainder muna, sulat muna natin siyang remainder 4. Pero mamaya mag-iiba yung format natin ng pagsulat ng remainder. Pero for now, ganyan muna. So, that is our long division. Okay? Questions? Naintindihan ba? Isa pa ulit, sir. Ibang example. Sir, isa pa po. Isa pa, Isa sir. pa. Isa pa example. Sir, isa Okay na pa, to, sir. burahin ko na. Burahin ko na. Buray na po. Okay. Next example tayo. I have okay. So, I have 5x squared minus 2x plus 1. First step natin, ulitin ko, first step is to check kung sunod-sunod ba, kung kumpleto. Ang pinakamataas sa ating exponent is 2. So, ibig sabihin nakasunod niya is 2, 1, 0. Okay? So, kumpleto siya, walang kulang. Sunod-sunod, yes. Okay, so, proceed na tayo with step number 2. So, step number 2 is to divide the first term. So, I have 5x. Then, step number 3, tuloy-tuloy ko na lang ha, tuloy-tuloy. 5x times x, I have 5x squared minus 10x. Then, subtract. Cancel ito, I have 8x plus 1. Divide, I have plus 8. Then, multiply pabalik, minus 16. Sorry. Subtract, cancel ito. So, I have 17. This is our remainder. So, ang sagot is 5x plus 8, remainder 17. Sir, napakabilis, sir. Paulit. Sino yan? Sino yan? Ulitin daw natin. Sir, ang bilis. Okay. Ulitin Sir. daw natin. Yung steps nandiyan dyan sa module niyo, mga anak. Okay. Ulitin ko, laki ko. 5x squared minus 2x plus 1. Okay. Ano yung first step natin? Yung 0 po, kung may ilalagay. Okay. Kung may ilalagay ba? Meron o wala? Wala po. Okay, wala. So, Meron skip tayo po. ng step 1. So, we proceed with step number 2. Tama, kasi 2 yung highest exponent mo. May kasunod siyang 1. Tapos constant. Kompleto. Awan na Sunod-sunod. yun, sir. Di ba pag wala nakalagay na exponent, automatic yun. X raised to 1. Opo. Opo. Okay. Next step. Step number 2. Anong gagawin? Lalagay yung 5x cube, sir. Bring down po. Ano daw? Divide. Divide. I-divide divide po. Divide first term to the first term. I have 5x. Step number 3.
ita-times na po. Okay, 5 so times i-multiply. negative 2. Pabalik lahat yan. I-multiply. So, 5x squared. 5x times negative 2, I have negative 10x. Next step. Change Tapos, po sir, yung gagawin sign ng positive. dalawa. Subtract muna bago Gagawin tayo positive. mag-change sign. Ah, Subtract. Okay, tapos, so pag nag-subtract, we'll change sign, then you will cancel. So, meron tayo 8x. Step number 5. tapos ilalagay ulit dun sa taas, sir. Bring down muna. Plus 1. Bring Then, down muna. repeat steps number 2 to 5. Ulit. 8x divided by Di-divide x. po. Meron Lalagay ulit yung tayo 8x sa taas, sir. Yan. 8. Multiply pabalik. 8x minus 16. Next step, subtract, change sign, cancel. We have 17. So, divisible pa ba? Hindi na. So, this is our remainder. Okay, so yung sagot is 5x plus 8 remainder 17. Gets? 5 steps Sir, lang yan. paano 5 kapag steps. hindi sunod-sunod, sir? Pag susunod-sunurin mo na. Pag susunod-sunod rin, sir. Oo, hindi naman ako nabibigay ng hindi sunod-sunod. Yung? May mga kulang lang. For example, x cube, tatalon siya ng x. Ganon. May mga kulang lang sa pagitan. Pero sunod-sunod naman ako Pero nabibigay. ayusin pa rin, sir. Oo, ayusin pa rin. Example, kayo naman magsagot. On your notebooks, labas yung mga notebooks. Yeah, 5 minutes. Ano yung step 1 natin ulit? English said Raymond. Ano yung step 1? Arrange. Titingnan natin kung may kulang. Tingnan yung highest exponent. Ang highest exponent natin ay 4. So, ibig sabihin mayroong x raised to 4, x raised to 3, x raised to 2, x, tsaka yung constant. Yung constant natin yung mga numbers na tandaan. So, ano yung mga kulang natin? Meron tayong kulang na x cubed, tsaka x squared. So, lalagay tayo ng ilang zero. Tig isang zero para dun sa mga position na yon. So, meron tayong, i-write ko lang to ha, x raised to 4 plus 0 plus 0 ulit. This is for x cubed. Ito naman is for x squared. Then, plus 2x minus 8. Dun ka pa lang magdi-divide. Then, divide mo by x plus 1. Okay? Naiintindihan? That is our step number 1. Pinaka-crucial na step. Pinakamahalaga sa lahat. Next, dire-diretso na to. We divide. So, meron tayong x cubed. Tuloy-tuloy ko na lang ha. X raised to 4 plus x cubed. Subtract, change sign, proceed with addition, cancel, negative x cubed, divide, negative x squared, multiply, negative x cubed minus x squared, subtract, change sign, we have cancel ito. Meron kang x squared, next bring down, plus 2x, okay? Then, divide ulit, meron kang plus x, multiply ulit mga x squared plus x. Subtract, change sign, proceed with addition. Cancel, meron kang x minus 8. Then, subtract ulit, plus 1. Multiply ka, x plus 1. Subtract, change sign. Cancel, meron kang negative 9. So, ang sagot natin is with remainder 9. So, ang sagot, x cubed minus x squared plus x plus 1, remainder 9. Who got the same answer? Sino nakakuha ng parehas na sagot? Okay. Naintindihan na ba? Isa pa example. Pinakamahalaga, tatandaan niyo yung step 1. Huwag niyong kinakalimutan yan. Sa pagdi-divide ng polynomials. Pinakamahalaga doon yung step 1.
Ayan. 5 minutes ulit. X cubed plus 27 divided by x. Okay? Paano siya sasagutan? Step number 1. Ano step number 1 ulit? Arrange. So, ano yung highest exponent niya? We have x raised to 3. So, ibig sabihin may kasunod siyang x raised to 2. X, tapos dun pa lang yung constants. I-write natin siya. Ilan yung i-add nating 0? Meron tayong dalawang i-add na 0. So, I have x cubed plus 0 plus 0 plus 27. Divide by x plus 3. Okay? So, next. Tuloy-tuloy na. Steps number 2 to 4. Ay, 2 to 5 rather. Steps number 2 to 5. Divide na natin. Dire-diretso. X raised to 3 divided by x. We have x squared. Multiply pabalik. X cubed plus 3x squared. Subtract. Meron kang kakancel na negative 3x squared. Bring down 0. So, meron kang divide to negative 3x. Okay? Then, multiply pabalik, negative 3x squared minus 9x. Then, subtract, change sign, meron kang 9x plus 27 kasi bibring down yun. Divide ulit. Meron kang plus 9. Multiply, may 9x plus 27. Subtract, change sign, proceed with addition, cancel, cancel. So, 0. So, ang sagot natin is x squared minus 3x plus 9. Wala siyang remainder. Careful kayo pag nagsusubtract. Huwag niyong i-overthink yung pagsusubtract ninyo. Huwag niyong i-overthink. Magkakamali talaga kayo pag in-overthink niyo yung subtraction. Okay? Sino nakakuha ng sagot? X squared minus 3x plus 9? Wala nakakuha ng sagot. Bigay pa ba sa Isa pa ulit, sir. example? Sige, isa pa. Last Isa pa. example tayo. Last example. Ayan. X squared minus 4x plus 4 divided by x minus 4. Okay, tingin ulit sa whiteboard. Kompleto, step number 1. Kompleto ba? Kulang. Kompleto po. Kompleto. So we proceed with step number 2. Divide natin. X squared divided by x. I have x. Multiply pabalik. X squared minus 2x. Subtract. Change sign. Add. Cancel. I have 2x negative. Bring down. Plus 4. Divide ulit. I have negative 2. Multiply pabalik. Negative 2x. Plus 4. Subtract. Change sign. Meron tayo. Cancel, cancel. 0. So ang sagot is x minus 2. Okay? Naintindihan? Let us proceed with synthetic division. So, sa synthetic division, siya yung tinatawag naming shortcut. Kasi mas mabilis siya. Kayang-kaya din siyang i-mental computation. Okay? So, paano ba sa synthetic division? Mag-iiba lang yung steps niya. Okay? Pero yung step number 1, same pa rin, halos. Step number 1 niya, kunin natin yung example ko kanina para makita natin yung comparison ng sagot. Ayan, kunin natin to. X raised to 4 minus 11x squared plus 8x minus 2. Ang ginagawa natin kay synthetic division is kinukuha lang natin yung coefficients. Coefficients lang. So, ibig sabihin, wala tayong makikitang x squared, x raised to 4 sa solution natin. So, paano yon? So, sulat ko lang given, minus 11x squared plus 8x minus 2. Same process. Okay? Step number 1 natin is to arrange. Arrange, tapos titingnan natin kung kulang ba or sunod-sunod siya. So, yung highest exponent natin is 4. So, ibig sabihin may x raised to 4, x raised to 3, x raised to 2, x, tsaka yung constant. Now, ididikit natin siya. So, x raised to 4, anong coefficient niya? Pag wala nakalagay, automatic coefficient nun is 1. Sa x raised to 3, may nakikita ba kayo sa taas? Wala. So, gagayahin lang natin yung
Kanina, this is 0. Okay? Sa x squared, ang coefficient niya is negative 11. 8x, 8. Tapos minus 2. Tapos, sulat natin siya into solution natin. So, meron tayong 1, 0, negative 11, 8, negative 2. Sunod-sunod. This is x raised to 4, x raised to 3, x raised to 2, x, tsaka yung constant. Okay, that is for the dividend. Dividend pa lang yon. Sa divisor, ang gagawin natin sa divisor, i-equate natin siya sa 0. So, yung divisor natin dito is yan, x minus 3. Ano ibig sabihin ng equate sa 0? So, x minus 3 equal sa 0. Lipat yung 3 sa kabila. X is equal to positive 3. Nagal. Positive. Tapos, pagsulat sa kanya, pag ganyan. Ito yung divisor, ito yung dividend. Ganyan si synthetic division. Okay? Nakuha yung step 1. Nadagdag lang yung step 1 na i-equate sa 0. Step number 2, ito, makinig mabuti. Step number 2 natin. Dire-diretso to ha. Ang tatandaan nyo lang dyan, first step sa step number 2 is bring down. Tapos step number 2 and 3, multiply, add. Paano yun, sir? Unang step, sabi, bring down. Bring down 1. So, 1. Then, dinawa natin. 1. Then, multiply. 1 times 3, sulat dito 3. Then, add. Add natin 0 plus 3, 3. Then, multiply ka ulit, 9. Add, negative 2. Multiply, negative 6. Add, positive 2. Multiply, 6. Add, positive 4. Okay, nakuha yung process. First step doon, bring down. Tapos multiply, add, multiply, add, multiply, add, multiply, add, hanggang umabot ka sa kaduluduluhan. Then, paano natin isusulat yung sagot? Okay? Tingnan nyo. Yung nasa given natin is x raised to 4, tama ba? So, yung magiging sagot natin, magsisimula na lang siya sa x raised to 3. X raised to 2, x raised to 1. Ito yung constant. This is our remainder. So, ang sagot natin, kung isusulat sa polynomial, which is needed, natandaan nyo yun, meron tayong x cubed plus 3x squared minus 2x plus 2, remainder 4. Check nyo nga daw kung pakis yung sagot natin tulad nung kanina sa long division. Sa problem na to. Pinakaunang-unang given ko. Parehas? Opo. Parehas. So, ibig sabihin, kahit anong gamitin natin, either synthetic or long division, you will arrive at the same answer. Sa pang example. Okay, so isa pang example tayo. First step. Tingnan kung may kulang. X cubed, x squared, x, and constant. Coefficient ng x cubed, 5. Coefficient ng x squared, 0. Coefficient ng x, negative 2. Constant natin is positive 1. So, isulat natin siya into synthetic. We have 5, 0, negative 2, 1. Divide natin. X minus 3 equate sa 0. Meron kang x is equal to 3. So, divide by 3. Then, synthetic. Una, bring down 5, multiply 15, add, meron kang 15, multiply 45, bring down, meron kang 43, multiply, meron kang 129, add, meron kang 130. Okay, yung sagot natin, x cubed ito, so mababawasan ng isa, x squared, x, ito yung constant, this is our
remainder. So, ang sagot, final answer will be 5x squared plus 15x plus 43, remainder 130. Nakuha? Hindi siya mabilis. Talagang mabilis lang yung yung process ng synthetic. Kasi tatlong steps lang siya talaga actually. Hindi siya mabilis. Sir, Actually, pwede ba mabagal yan pa sa ako niyan. fraction, sir? Pwede naman. Paano yung ganun, sir? Matapahirapan mo yung buhay mo, i-simplify mo yung Ah. fraction, multiply mo both sides. Okay, sir. Salamat po. Oo, para mas madali whole numbers. Pero pwede din siya sa fraction, mahirapan nga lang kayo. Or kung gamay niyo mag-add ng fraction, why not? Pero hindi naman ako ibibigay ng ganun pa. Sa college, siguro ma-encounter niyo. Example, 5 minutes sa try niyo. Binibilisan ko kasi lobat na yung cellphone ko. Kaya na 15%. So, ang susunod is yan. 2 minutes. Mabilis lang si synthetic. Sa whiteboard. Tingin sa whiteboard, sagutan natin. Mabilis lang to. Mabilis na mabilis. Kompleto. Step number 1. Kompleto hindi. Kompleto po. Kompleto. So, ibig sabihin, kukunin na lang natin yung coefficients nila. So, I have 3, 18, and 27. Divide by, equate natin sa 0 to. Lipat sa kabila, meron kang x is equal to negative 3. Okay? So, unang step, bring down. 3 times negative 3 is negative 9. Add natin, we have 9. 9 times negative 3, negative 27. Cancel ito, kaya 0. So, ibig sabihin, ito ay x squared. Ito ay magiging x na lang. So, 3x plus 9 yung ating sagot. Kuha? Gets ba? Nagets? Okay. Proceed na tayo with our last remainder theorem. Okay, ito mabilis lang. Si remainder theorem, sinasabi lang niya, na yung ating remainder kanina, pwede natin siya i-present as remainder over divisor. Paano yun, sir? Tingnan natin. For example, magdi-divide tayo ng x cubed plus 12x minus 7. Divide by x minus 2. Divide natin siya. Bilisan na ng synthetic. Synthetic natin. Synthetic. Kompleto hindi? Hindi. So, meron tayong x squared, x cubed pala. X cubed, x squared, x, tsaka constant. So, meron tayong 1, 0, 12, negative 7, divide by 2. Meron tayong 1, 2, 2, 4, 16, 32 ito. Meron tayong 25. Di ba itong last na to is our remainder, sabi doon. Ang sinasabi lang ni remainder theorem, pwede natin siyang isama dun sa final answer natin using the formula ito, remainder over divisor. So yung remainder natin is 25, yung divisor natin is x minus 2. So 25 over x minus 2. Pwede natin ito ngayong i-add dito sa magiging sagot natin. So meron tayong sagot, di ba, na x squared plus 2x plus 16 plus 25 divided by x minus 2. Ayun lang sinasabi ni remainder theorem. Pwede nating isalpak si remainder as the fraction na ganito. Para hindi na natin isusulat yung r, ganun. Ayun lang sinasabi ni remainder theorem. So, applying remainder theorem, sagutan natin to.
Yan. Divide nyo nga daw. Kompleto hindi. Step number 1, kompleto or hindi? Kompleto po. Kompleto. So, kukunin na lang natin yung coefficients. Meron tayo 1 dito. 1, negative 2, 1. Divide by, equate sa 0 si x plus 3. X equals negative 3. So, first step, bring down, multiply negative 3, add negative 5, multiply positive 15. Tapos, sagot is 16. So, yung remainder natin is 16. So, paano daw natin siya isusulat? So, meron kang x minus 5 plus 16 over x plus 3. Oh, x plus 3 kasi na. Pag in-equate natin sa 0, negative yun. Kuha ba? Nakuha? Nagets? Nagets? Isa pa example. Okay lang, sir. Isa pa, sir. Last na. Lobat na kasi cellphone ko eh. Mamatay na tong video natin. Okay. Sagot. Synthetic ulit. Board. Tingin sa whiteboard. Kompleto hindi. Step number 1, kompleto hindi. Hindi po. Okay. Ano yung kulang? Diba yung x? So, 0 yung x. So, meron kang 1, negative 2, 0, 8. Divide by x plus 1. Pag in-equate sa 0, lipat sa kabila, meron kang x equals negative 1. So, negative 1 yan. So, meron kang 1, negative 1, negative 3, multiply positive 3. Baba, negative 3, 5. So, tama si Eman. Magiging sagot is x squared minus 3x plus 3 plus 5 over x plus 1. Ayan siya. Kuha.